Рафал, довольно-таки интересная техника, аналог БТРа-82 Российской Федерации. В принципе, можно считать, скопирован. Он был здесь как стояло огневое средство. Его полностью уничтожили, потому что он открывал огонь по военнослужащим ДНР. Моя задача наблюдать за поселком и выявлять любые передвижения противника, техника, личного состава и докладывать об этом командиру. Ну и в случае, если огневой контакт, прикрывать, подавлять огневые точки противника. Привет большой жене, своей, ребенку. Скоро вернусь. Я их очень люблю. Слава Україні! Вже понад 50 днів точаться важкі, запеклі бої за Україну та за Маріуполь. Це майже 1200 годин безперервної боротьби з переважаючими силами противника. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТРів, тайфуни, рисі, тигри, вантажні автомобілі, легкові, БПЛА, катер, літак. Поранено та вбито більше 2000 одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні 3 години підбивається ворожа техніка, а кожної години знищується до 2 окупантів. Скажіть, чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої? Скажіть і спробуйте собі уявити, що відчувають військові, які борються під постійним ворожим вогнем з танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточенні та без належної підтримки. З кожним днем боїв оборонців міста стає менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову і знов піднімаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта. Нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини. Ми дякуємо, ми відчуваємо підтримку українського народу. Ми впевнені, що нас не зрадять, що нас чекають. Та ми не перестаємо битися. Нам прикро слухати припущення про те, що деблокада неможлива. Що ми отримали підкріплення в той час, коли нас стає менше. Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словами і лиють заспокійливе на вуха українців. Нам важко дивитися статистику серед жертв мирного населення України, де не вказано жодного слова про Маріуполь. Ми стоїмо далі. Ми будемо битися, бо Маріуполь – це Україна. If you're watching this, it means that we've surrendered. We've lasted about a month, 2 weeks in the city of Mariupol. We finally exhausted all our resources, ran out of ammunition, food. The only thing we had left was water. But apart from that, we were just under constant heavy shelling, heavy artillery, heavy airstrikes. Yesterday was the heaviest. They hit us with everything they had. So, due to heavy casualties and the situation, we didn't really have any other choice other than to surrender. Hopefully this fucking war finishes, so fucking peace can come again. But
you guys will see what will happen. Hopefully the Ukrainian Marines will be treated accordingly. My commander negotiated with the Russian commander, and we're just waiting for the command now to lay down our arms and head towards the Russian soldiers. Hopefully you'll see something from me in the future. My name is Aiden Aslin. I came to Ukraine in 2018 of February. Came to join the military. In the beginning, there was just maybe 8, 9. After we tried to join the first time, some guys went home. I went to Serbia to renew my visa, and then came back with one other foreigner, and we enlisted at the commissariat in Satoshin district in Kiev. I was Kepoveta for five or 6 months, and then transferred to 1st Battalion, 36th Brigade, where I was in the paratrooper unit. After the end of my first contract, I signed 1 year with IMMINENT, with mortars. I didn't do any fighting. No. We pull back and we go to Mariupol. But on first day of operation, I told my commander I don't want to fight. I want to run away. At time I couldn't do it because of artillery and grad. And then he said once we get to Mariupol, I would be able to leave. Once we got to Mariupol, they said we were encircled, so there was no way to leave, and I ended up staying on Battalion KSP, doing Nariad and helping with whatever work that there was needed on the battalion, like KSP, doing guard. I fought in the beginning. Ukraine was good side, but then eventually I see they don't make right decisions that would end war. Good example was paramedia. Every time new paramedia, they didn't want to negotiate with steps that could help end the war, like peacefully. And then when President Putin signed new law to recognize Donbass and Luhansk as independent, Ukraine was given option to leave all of Donbass and Luhansk, and Zelensky said no. And after this, I see that Ukraine is not the good side because of it, because they started this war because they didn't want to leave.
Вперше з початку збройної агресії було нанесено бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей повітряний удар відбувся по місту Маріуполю. Fighting continues a coastal district in Mariupol as rebel authorities claim that residential structures in the area were being bombed by Ukrainian forces. Mariupol is located in the Donbass and has been devastated by 6 weeks of bombardment by Russian troops. According to the mayor of the city, it has resulted in the deaths of more than 10,000 civilians. The Donbass region has been torn by fighting between Russian-backed separatists and Ukrainian forces. Пойдем сейчас посмотрим пост, как оборудовано здесь. Кто старший на посту? Пойдем. Ассаламу алейкум. Как дела? Пойдем расскажешь, какое количество человек на посту, какая смена, сколько смен и какие у вас сектора. А, тебя я помню, красавец. Отец, герой России. Да, этого красавца. Красавчик. Короче говоря, ему... Давай рассказывай. Здесь у нас 6 человек на посту. Так. Оборона нормально. У всех боевой здесь. Как положено, мы докладываем своему старшему. Всех, куда заходит и уходит, записываем. Заезжающие. Гражданских тоже, короче. Собираются вечером, собирают свои родственников. Их тоже оттуда вытаскивают. Соответственно, при атаке. При атаке боевая готовность у нас вот этот. Давай телефон проверим. Да, конечно. Ну хорошо сделано, неплохо. Единственное, что у вас вот эти основные направления еще можно усилить, пока есть возможность, пока есть время. Мы недавно взяли этот пост, поэтому усиливать будем сейчас. Обязательно нужно усиливать, обязательно закопаться. Поглубже можно закопаться. Еще, да. Еще надо делать. А так хорошо, молодцы. Как раз вчера в бою. Нашим всем привет большой. И самое главное. Ахмад. Сила, Аллаху Акбар. Ну как, на посту? Отлично. Будем еще усиливать, да, будем усиливать. Автомат оставьте, автомат. Работаем сейчас быстро.
Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шталина Елена Николаевна. Подскажите, мы вот знаем, что очень много случаев, когда Азов или украинские военные стреляли по домам Мариуполя. Вот что вы слышали по этому поводу? Украинские танки целенаправленно направляли на квартиры домов свои дула и расстреливали, сжигали квартиры. Вот. Как, правда, неправда, но имеется. Кто да. это рассказывал? Родственники приходили, навещали. И что рассказывали родственники ваши? Ну, это в районе 23-го было. Ну, то, что... микрорайона? Да. Ну, расскажите подробнее, вот, поточнее, что они вам сказали. Ну, что сказали, что видели, что танк направляет дуло пистолета на квартиру. Пушку, да. Вы хотели в Россию, нате вам. Вы хотели вторую Одессу, что-то такое, я не знаю, я не понимаю. Вот вам еще. То есть, вот, говорят, похоронили молодую семью за домом этим, умерли. Это ваши родственники, да, рассказывали, которые там живут? Которые там живут, слава богу, живы. Что вы сами думаете по поводу украинской власти, Зеленского? Ой, вы знаете, состояние такое... Даже не передать, это не ненависть, это непонятно, вот за что хочется спросить, да, почему, за что. Понятно, что каждый из них какие-то свои видит интересы, да, но за что так с мирным населением? За что? Сколько смертей, сколько травм? У вас какое ранение? Осколочная мина взрывная и перелом правого бедра со смещением. Что врачи говорят? Какое состояние? Медикаментов нет, но больница БСМП, спасибо огромное врачам, они дали достаточно хорошее лечение, прокололи 7 дней антибиотиков, перевязывали, очень хорошие девчонки, внимательные, и отсылают сейчас дальше, потому что это не специализированная больница, то есть мне нужен травматолог. Меня зовут Максим. Я с Мариуполя. Мы живем на Киевском жилом массиве, на проспекте Металлургов. Значит, ситуация случилась такая. Зашел Азов к нам. Пришли именно на поселок, стабильно, все. Вот. И начали первое, что устраивать, начали утюжить наш район. Закидывать его минами, стрелять из танка по зданиям. Зная о том, что там люди, да, они начали это делать. Они расстреливали стабильно на протяжении 5 дней мы сидели, никуда не выходили. Вообще не выходили. Выбегают люди, они поджигают 9 этажи, 9, 8, 7, потом пропускают 1 этаж, поджигают еще, люди начинают бежать по ступенькам, по лестничным клеткам. Они выбегают на улицу, и их на улице начинают просто тупо расстреливать под подъездами. Автоматными очередями. Вы это видели? Мы это видели. Притом еще они кричат, типа, что ты с ними возишься, что ты тут детский садик устроил, кончай их всех. Да, мы это видели, мы очень долго боялись спускаться в подвал, потому что у нас маленький ребенок, ну как маленький, ей 8 лет, она очень боится темноты, и как бы мы старались до последнего держаться, но когда уже начал гореть прям весь микрорайон в округе, причем, понимаете, вне комендантского часа, то есть выйти невозможно, потому что пулеметные очереди, они просто не прекращались, при этом всем они шли только в одну сторону, не было какой-то ответной пулеметной очереди, то есть звук шел только в одну сторону. С кем перестреливались украинские военные, мы до сих пор не можем понять. Уже впоследствии, да, там уже когда зашел ДНР или российские армии, ну что с ними, не знаю, уже было настолько страшно выглядывать, что...
And over on the Eastern Front in Ukraine, the fighting in the devastated city of Mariupol continues, with the Russian Defense Ministry now claiming Ukrainian troops have been completely surrounded. RT's Murat Gazdiev has been taking a look at some apartments in the key port where nationalist forces were holed up. At every crossing, on every street, in every yard, the scars of battle are apparent. And today, we followed in the footsteps of Ukrainian nationalists as they turned people's homes into firing ranges. As Ukrainian troops retreated deeper into the city, they would, in every single residential building, they would break down the doors into apartments to set up new firing positions, again drawing fire on these apartments, on themselves, leaving people with nowhere to live. Tens of thousands of civilians now live in the basements of their apartment blocks. It's warmer for one, but also much safer than upstairs. Here's another apartment in a residential building that Ukrainian nationalists set up a firing post in. All over the place, bullets, empty shell casings, but also here a primed grenade launcher. It has been primed. As I said, it may have malfunctioned, but it would be very dangerous to touch it or disturb it. In any case, this is a job for sappers. The higher you are, the better the view, the farther you can see and shoot, even if you have to climb over the heads of civilians. There were nationalists hiding up in the top floors over there. Snipers too. One of them shot at people walking down the street. He just kept shooting, but missed. A young woman walking by was in absolute shock. She hid in a local shop. We sat in the closet and prayed to God, because any one of those shells could have hit our apartment. We didn't understand who they were shooting at. There was no one here. No soldiers, no separatists, no Russian troops. They just kept shelling here from the factory. Everywhere you'll find magazines, unexploded shells, bullets, even grenades that failed to detonate. And occasionally the vials, syringes and peels that fueled nationalist regiments. Here is another apartment broken into by Ukrainian nationalists. They had a great view out of this window, and they set up a firing position here. A variety of calibers, empty shell casings, but also, as in many places that we visited, empty syringes, apparently the end of a vial here. No idea what this was, but in many of these places, apartments where they were stationed, where they fired from, there have been drugs that were seized by the Donetsk police that have cleaned up the place after them to an extent. But we know for a fact that Ukrainian nationalists are heavily dependent on amphetamines. This is something we had seen in Syria, in Iraq, whether it was ISIS fighters or Syrian rebels. They would take these amphetamines and they could keep going without sleep, without rest, without food, drink or water for days and days. We found drugs during the inspections. Captured Ukrainian soldiers admitted that they used drugs to make it easier for them to fight. The population of Mariupol was always seen as pro-Russian by Ukrainian nationalists. For years, they tried to beat and bully loyalty into the locals. Two of my friends were having a drink, and nationalists walked up to them and told them to say, "Glory to Ukraine." One of them refused, so they broke his fingers. This isn't a story from the internet. This happened to my friend. But that went both ways. The civilians here never understood the fanatical habits of Azov and other nationalist battalions. They were all tattooed, and they had these rituals. They had these torchlight marches over there. They also had rights. They even put up a fence, so people wouldn't see what they were up to. The end result was utter disregard for civilians among nationalists. They never saw them as equals, as fellow countrymen and women, but as fodder, human shields, expendable bodies for the glory of Ukraine. Murat Gazdiev, RT, from Mariupol.
And it's not only Ukrainian soldiers who have been captured. Russia says it's detained several military personnel from NATO countries who were fighting as mercenaries in Ukraine. One British fighter, known as Cossackgundi, who came to Ukraine long before the war erupted, is one of those who's been captured. His relatives have called on Vladimir Putin to forgive him and let him go. The Prisoners of War Convention, though, does not apply to mercenaries, meaning he can stand trial. He himself is claiming he never wanted to join the fight against Russia and also alleges the inhuman treatment of Ukrainians by their own soldiers was for him, quote, the first time seeing reality. Just another warning, again, that his words, too, could have been said under duress. Вы приехали сюда защищать Украину, а на самом деле те, кто стоял с вами плечом к плечу, убивали мирных жителей. I think you're correct. From day one, when we went to Mariupol, I always said like we need to leave because as I said before, Donbass is recognized as independent, and Luhansk as well. And if Ukraine really wanted to avoid this conflict, they could have easily just said, okay, we will leave, we will recognize independence. I thought in the beginning Ukraine was good side, but then eventually I see they don't make right decisions that would end war. Good example was paramedia. Every time new paramedia, they didn't want to negotiate with steps that could help end the war, like peacefully. It was like first time seeing reality. They looted from like supermarkets, like where civilians need food to like survive after like encirclement. So they would take like food from the supermarkets. They would stop civilians from going out to get water, like in a supermarket that was being looted. They would stop civilians from taking like water or stuff like that, which they themselves were taking.